Friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our new poem 1.3 Hope is the Thing with the Feathers. This beautiful poem is composed by American poetess Emily Dickinson. Friends, the name of this poetess is Emily Elizabeth Dickinson. She was born on 10th December 1830 in America and died on 15th May 1886. Emily is widely considered a leading poet of 19th century. He has composed nearly 1800 poems, but unfortunately, very few her poems were published when she was alive. Nearly only 7 poems were published when she was alive. Most of the poems were published after her death by her family members. एमिली या अत्यंत एकाकी जीवन जगत होत्या. त्यांनी जीवनभर लग्न केलं नाही आणि all her poems were without any title. आणि मग त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशक म्हणजे पब्लिशर जे असतात, कविता प्रकाशित करणारे, त्यांच्यापुढे प्रश्न निर्माण झाला की या कवितांना टायटल काय द्यायचं. तर मग त्यांनी ठरवलं की प्रत्येक कवितेची जी पहिली ओळ आहे तीच आपण टायटल म्हणून द्यायची असं त्यांनी ठरवलं. आणि तशाच प्रकारे आपणाला ही जी पोएम आहे या पोएमची पहिली ओळ हे त्या कवितेचं टायटल आहे आणि म्हणूनच आपल्याला ते टायटल मोठं वाटतं. स्टुडंट्स, नाउ लिसन केअरफुली. I will play the audio of the poem. Page 15. Hope is the thing with feathers. A poem by Emily Dickinson. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Meanings: perches, alights, roosts. Gale, very strong wind. Sore, causing great pain. Abash, make uneasy or make it keep quiet. Chillest land, here it means the most difficult circumstances. Extremity, here it means the worst of the situations. Glossary. Students, now we will look at the new words from this poem. I will give you all the new words and their meanings, so read and learn all these words very carefully. Friends, Emily Dickinson was really greatest poetess of the 19th century. She has written the poems in a revolutionary ways. Students, when we glance at the whole poem, we come to know that this poem is a very short poem. There are only 3 stanzas with 4 lines. We can feel musical aspects
Emily used a lot of dashes in her poem. I think there are 14 to 15 dashes used by the Emily Dickinson, and certain phrases are enclosed in a separate double dash, which places particular emphasis on meaning. In the first stanza, at all; in the second stanza, in the gale; and the last stanza, never. All these phrases are enclosed with the dashes. She has used figurative language. मुलांनो, होप ही एक अमूर्त अशा प्रकारची गोष्ट आहे. अमूर्त म्हणजे काय, की ज्याला मूर्त स्वरूप नाही, की जे आपण प्रत्यक्ष ती गोष्ट पाहू शकत नाही, म्हणजे होप. आणि मग या अमूर्त गोष्टीचं मूर्त स्वरूप देण्यासाठी पक्षाचा या ठिकाणी वापर केला. बर्ड या ठिकाणी एक्सटेंडेड मेटाफर हा फिगर ऑफ स्पीच वापरलेला आहे. विद्यार्थ्यांनो, आपण या कवितेकडे आपण पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की कवयित्रीने अनेक कॅपिटल लेटर्स या ठिकाणी वापरलेले आहेत, जे कॉमन नाउन आहेत. उदाहरणार्थ गेल, बर्ड, सी. एक दुसरा विचार आपण करूया, होप म्हणजे काय. आपल्याला माहिती आहे का होपचा अर्थ काय आहे? की आपल्याला माहित आहे, ज्यावेळेस आपल्या वर्गाची एखादी क्रिकेटची मॅच दुसऱ्या वर्गाबरोबर चालू असेल, त्यावेळेस अगदी आपल्या शेवटच्या ओव्हरपर्यंत किंवा शेवटचा बॉल पर्यंत आपल्या मनामध्ये एक आशा असते की आपलाच वर्ग किंवा आपल्याच वर्गाची टीम जिंकू शकेल किंवा जिंकेल. हे एक आपल्या मनामध्ये असणारा हा जो विचार आहे, त्यालाच होप म्हणतात. Students, now I will explain the whole poem. Now it is your duty. Listen it carefully and try to understand. I hope you will understand the poem very well. Students, first stanza. Hope is the thing with the feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. The title of the poem and the first line of the poem are the same. Here, at the very beginning itself, the poetess refers to hope as a bird. First two lines. I will first explain the first two lines. Hope is the thing with the feathers that perches in the soul. Hope, it is a feathery thing which have feathers, and it dwells, it sits in the soul. या ठिकाणी कवयित्रीने आशा म्हणजेच होप याची तुलना पक्ष्यांच्या पंखाबरोबर केलेली आहे. आणि हा जो पक्षी आहे, हा पक्षी या ठिकाणी आपल्या मनामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या आत्म्यामध्ये, सोलमध्ये प्रत्येकाच्या वसलेला असतो. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती काहीतरी आशा घेऊन जगत असतो, त्याला भविष्याची आशा असते. म्हणून कवयित्रीने या आपल्या या आशेचं तुलना पक्षाबरोबर केली आहे. अँड इट इज ऑल्सो we can come to know that the feathers are very delicate thing. It's very soft. It is very we have to take the care while handling the birds. In the same way, hope is also delicate thing, but with the help of these feathers, when a bird fly or soar in the sky, it becomes strong. It means though the hope is delicate, though the hope is tender, it has a strong wings, and with the help of these wings, the person can fly in the sky. Now the next two lines, and sings the tune without the words and never stops at all. Now here poetess explained that this hope bird which dwells
which sits in the mind, in the soul of the every person. This bird, this hope bird sings the tune, sings the song which is wordless. There are no words, and this song never stops at all. It goes on continually at the end of the life of this person. या ठिकाणी कवयित्री सांगते आहे की प्रत्येकाच्या मनामध्ये हा होप नावाचा पक्षी वसलेला असतो आणि तो काय करत असतो, नेहमी गाणं गात असतो. आणि ते गाणं कोणतं आहे, विदाउट द वर्ड्स, शब्द नसतात त्याला. आणि हे जे गाणं आहे अँड नेव्हर स्टॉप्स ॲट ऑल, ते गाणं कधीच थांबत नाही. Now the next stanza, and sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. Now I will explain the first two lines. And sweetest in the gale is heard. Now this hope bird which sings the tune continuously without stopping. Now the gale means adverse situation, strong wind, and we know when strong wind arises, the whole atmosphere becomes dangerous, and in that dangerous situation, this hope bird sings the song very sweetly. Then there is a normal life at that time. And sore must be the storm. The sore means causing great pain. When there is a situation which creates the pain, at that situation, it means in the bad weather, in the bad situation, when the adverse time is there, in that time also our hope is always a sweet song. या ठिकाणी कवयित्री सांगते आहे की आपल्या समोर कितीही मोठी अवघड परिस्थिती येऊ देत, अगदी गेल सारखं मोठं वादळ येऊ दे आपल्या जीवनामध्ये, परंतु अशा या ठिकाणी सुद्धा, अशा या डेंजरस वाईट ठिकाणी सुद्धा आपला जो होप नावाचा जो पक्षी आहे, तो पक्षी तो आपलं गाणं अत्यंत सुंदररित्या, आणखी सुंदर गोड गाणं गातो, आणि ज्यामुळे माणसाला एक पुढे जगण्याची उभारी मिळते, आणि ज्यामुळे माणूस त्या प्रसंगातून, त्या वाईट घटनेमधून बाहेर पडतो. Now the next two lines, that could abash the little bird that kept so many warm. In these two lines, the poet described that the little bird, the hope bird. Now these difficult situation can only abash the bird. It means we feel discouraged. At that time we lose the self-confidence. Though there is such a type of situation, this little bird has kept us for many time warm. For a bird who gave comfort to many, such a situation could possibly cause uneasiness. म्हणजे जीवनामध्ये अशा प्रकारचे प्रसंग येतात आणि याच्यामध्ये आपण कधी कधी आपला कॉन्फिडन्स जो आहे तो लूज होतो, आपला कॉन्फिडन्स. आणि अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपण जर शांत राहिलो तर आपणाला या ठिकाणी आशा जी आहे ती आशा आपणाला जिवंत ठेवते आणि पुन्हा एकदा आपण या प्रसंगातून बाहेर पडतो. अशा प्रकारचं सुंदर वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. The last stanza, I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. The last stanza, in the last stanza, poet mentioned some extreme situations like chillest land and strangest sea. We know
chillest land. It is very difficult to survive anyone in that coolest place. And the second, the strangest sea. It is very difficult and risky to be on the strangest sea. It means it's the sea which is very odd, which is not familiar, which is unknown. We don't know about this sea. It means the both situations are very difficult, both situations are very dangerous. But here the poet says that in that situation, though the situations are dangerous, in that situation poetess has heard the sweet song of hope bird. It means there is hope, and this ray of hope makes the person to survive. This with the help of this hope bird, the person can fly. या ठिकाणी दोन प्रकारच्या अत्यंत वाईट किंवा ॲडव्हर्स सिच्युएशन या ठिकाणी कवयित्रीने सांगितलेलं आहे. पहिले आहे चिलेस्ट लँड, दुसरे आहे स्ट्रेंजेस्ट सी. चिलेस्ट लँड म्हणजे अतिशय थंड प्रदेश. अशा प्रदेशामध्ये व्यक्ती जिवंत राहणं अशक्य असतं. दुसरा आहे स्ट्रेंजेस्ट सी, की जो असा समुद्र की ज्यामध्ये व्यक्तीला काही माहिती नाही, असा विचित्र असा प्रकारचा समुद्र आहे. अशा या दोन्ही ठिकाणी सुद्धा कवयित्री म्हणते आहे की मी ऐकलेले आहे. काय ऐकलंय? ते पक्ष्याचं गाणं. कोणता पक्षी आहे? होप बर्ड, which sings the song continuously. The last two lines, yet never in extremity it asked a crumb of me. In these last line, the poetess experienced more extreme situations. In that situation also, this hope bird sings a song, but he has never asked for anything in return. आताचं जग आपल्याला माहित आहे, गिव्ह अँड टेक. आपण काही दिलं तर दुसरा आपल्याला काहीतरी देतो. परंतु हा होप पक्षी जो आहे तो कितीही ॲडव्हर्स सिच्युएशन असू दे, कितीही अवघड प्रसंग असू दे, अशा या प्रसंगामध्ये, अशा या सिच्युएशन्समध्ये तो आपलं गाणं गातच असतो. आपली आशा, माणसाच्या मनामध्ये असणारी उमेद जागरूक ठेवत असतो. परंतु तो त्याच्या बदल्यामध्ये काहीही मागत नाही. Poetess said that it never asked a crumb of me. साधा क्रम मीन्स छोटासा तुकडा, म्हणजे अत्यंत अगदी छोटीशी गोष्ट, काहीही मागत नाहीये असा हा होप ऑफ बर्ड. या ठिकाणी पर्सनल प्रोनाउन आय वापरलेला आहे. म्हणजेच कवयित्री हे जे अनुभव आहेत तिचे स्वतःचे ती सांगत आहे. कवयित्री अशा प्रकारच्या या एक्स्ट्रीमिटी, इट मीन्स अशा प्रकारच्या ॲडव्हर्स सिच्युएशन्स मधून ती गेलेली आहे. धन्यवाद.